Dear students and viewers, welcome to online class arranged by District Education Office Gopalganj online class. Dear students, you know all of us are passing a critical moment of COVID-19 coronavirus, and we all of us in pandemic situation, and COVID-19 has grasped all the world. As a result, as a youth student, all of you are attending, staying at your house. I think all of you are well and passing your days happily. Dear students, তোমাদেরকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, আমাদের বড় সমাজের একটা বড় অংশ যুব সমাজ, এবং বড় যুব সমাজের একটা অংশ তোমরা যারা কিশোর, এই কিশোরের দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, তোমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে সমাজে অনেক রকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, যেখানে একটি কারণ মাদকদ্রব্য। আমরা এই মাদককে না বলবো, মাদক গ্রহণ করব না, মাদক থেকে দূরে থাকব এবং মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ব। ডিয়ার স্টুডেন্ট, I think all of you have to maintain your social distance to keep you safe and sound. If you want to go out, you have to use mask, sanitizer and maintain social distance. If you do this, you can save yourself and the society. Dear students, again you are welcome to my online class. Before going to our class, I would like to introduce myself. I am Aurobindo Rai, Assistant Teacher English, Gopalganj High School, Gopalganj. Dear students, welcome to my online class. Today, the class is about, the class is for the student of class 7, and today's subject is English grammar, English second paper. Now, dear student, look at the board and follow the class. Okay, and you have to take your exercise copy and pen, and you attend the class attentively so that you can understand the class clearly. I think all of you have to be attentive to the class. Okay, dear student, let's start our class. Dear student, look at the board. Sentence and its kinds. Today I will discuss about sentence, kinds, and then affirmative to negative, and then assertive to interrogative. Today I will discuss about this. Okay, dear student, look at sentence. What is sentence? At first you have to know what is sentence. A group of words that has a complete sense is called a sentence. And now, if I write he go a school to, look at these words. I think it does not mean any complete sense. He goes a school to, it is not clear. If I write again, he goes to a school, সে একটি স্কুলে যায়, it has a complete sense. It has a complete sense. If I write these words in this way, he goes to a school or a school, it is correct, and I think it is a complete sentence. Again, I help him. It has also complete sense. And then look at first you have to write a sentence at the beginning. You have subject, then verb, and then object. Many of us do not know what is sentence. Sentence is the full meaning of group of words. So, I help him, it is a group of words or 3 words.
it has a complete sense and it is a sentence. Now, then second part, kinds of sentence. How many kinds of sentence you know? I think in your previous class you already knew about kinds of sentence. Though you know, I am going to write this sentence again. According to meaning, according to meaning, অর্থ অনুযায়ী sentence 5 kinds. 5 kinds. According to meaning, there are 5 kinds of sentence. There are 5 kinds of sentence. Number 1, assertive sentence. Assertive sentence. Assertive sentence. Number 2, interrogative sentence. Interrogative sentence. Number 3, imperative sentence. Number 4, operative sentence. And number 5, exclamatory sentence. Okay, dear student, assertive sentence বর্ণনামূলক বাক্য, বর্ণনামূলক বাক্য, প্রশ্নসূচক বাক্য, আদেশ উপদেশ, ইত্যাদি মূলক বাক্য, অপারেটিভ প্রার্থনাসূচক বাক্য, প্রার্থনা বা আশা আকাঙ্ক্ষা সূচক, অ্যান্ড বিস্ময়সূচক, বিস্ময়সূচক বাক্য। Okay, dear student, now today I am going to discuss about assertive sentence. That means this sentence, how many kinds of sentence, assertive sentence, and then the description of these sentences. Assertive sentence, look at assertive sentence is বর্ণনামূলক বাক্য। He goes to school. He goes to school every day. Assertive sentence are of 2 kinds. Assertive sentence are of 2 kinds. Number 1, affirmative. Affirmative sentence, and number 2, negative sentence. Negative sentence. Today I will discuss about how to change this assertive sentence into 2 kinds and then assertive to interrogative. Okay, dear student, look at affirmative and negative. Assertive sentence 2 প্রকার, affirmative and negative. Now, affirmative and negative. Affirmative sentence and negative sentence. Okay, dear student, look at affirmative sentence and negative sentence. Now I will discuss how to make affirmative to negative sentence. Okay, dear student, look at and write down on your copy. There are a lot of auxiliary verbs. There are a lot of auxiliary verbs as like
am, is, are, was, were, have, has, had, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, need, dare, used to, ought to. Okay, dear student, look at auxiliary verb. There are many auxiliary verbs: am, is, are, was, were, have, has, had, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, need, dare, used to, ought to. Okay, dear student, these auxiliary verbs you must have to remember. These auxiliary verbs: am, is, are, was, were, have, has, had, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, need, dare, used to, ought to. You have to remember these auxiliary verbs. Now, today I will discuss how to make affirmative to negative and affirmative to negative. Affirmative to negative. Changing affirmative to negative. Remember, today I will discuss how to change one kind to another kind of sentence, and it is conversion of sentence. Conversion of sentence means অর্থের পরিবর্তন করে আমরা এক প্রকার বাক্যকে আরেক প্রকারে পরিবর্তন করব। অর্থের পরিবর্তন করে। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে তোমাকে, though we have transformation of sentence in our syllabus, but you have to know how to make a sentence affirmative to negative, and then how can you change one kind of sentence to another without changing meaning or by changing meaning. Today I will discuss how to make sentence affirmative to negative by changing its meaning. Okay, dear student, look at affirmative to negative. I have already written some auxiliary verbs. If you have this kind of auxiliary verbs, তোমার যদি এই ধরনের auxiliary verbগুলি থাকে যেগুলো আমি লিখে দিয়েছি, এইগুলি থাকলে আমরা কিভাবে করব এবং না থাকলে কিভাবে পরিবর্তন করব। দেখো, auxiliary verb যদি থাকে এর পরে একটি নট লাগিয়ে আমরা নেগেটিভ করব। আর যদি auxiliary verb না থাকে তাহলে আমরা ডু, ডাস অর ডিড এর পরে নেগেটিভ পরে নট ব্যবহার করে আমরা নেগেটিভ করব। ডিয়ার স্টুডেন্ট, auxiliary verb যদি থাকে তারপর একটি নট ব্যবহার করব তাহলে নেগেটিভ হবে। আর যদি auxiliary verb না থাকে, ডু বা ডাস বা ডিড থাকে, তাই দিয়ে যদি না থাকে তাহলে এইগুলি ব্যবহার করে নট ব্যবহার করব এবং নেগেটিভ হবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, look at as an example I can write he is a student. He is a student here. At the same time it is auxiliary verb and principal verb, as there is no another verb, so it is auxiliary verb and principal verb. Now we shall use it as auxiliary verb. That means
যদি তোমার am is are থাকে তাহলে আমরা কিভাবে করব হি ইজ আমরা লিখেছিলাম এরপরে নট ব্যবহার করে নেগেটিভ হবে তাহলে হি ইজ নট এ স্টুডেন্ট হি ইজ নট এ স্টুডেন্ট আমরা অক্সিলারি ভার্বের পরে নট ব্যবহার করে নেগেটিভ করলাম অ্যানাদার সেন্টেন্স অন্য একটা সেন্টেন্স লিখি আমরা দে আর প্লেইং in the field you have auxiliary verb are তুমি এটাকে লিখতে পারো কিভাবে নেগেটিভ they are not playing in the field তারা মাঠে খেলছে না তারা মাঠে খেলছে এবং তারা মাঠে খেলছে না are not like this you can write there are many kinds of sentence as an example I can write another sentence অন্য একটা সেন্টেন্স আমরা লিখছি দেখো এখানে he can help the poor he can help the poor can here auxiliary verb then you can use not negative he cannot help the poor cannot another example I can write we must do it negative নেগেটিভ আমরা লিখতে পারি মাস্টের পরে নট ব্যবহার করে উই মাস্ট নট ডু ইট ইন দিস ওয়ে ইউজিং অল দিস অক্সিলারি ভার্ব ইউ ক্যান রাইট অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ যদি তোমার এম থাকে এম নট ইজ থাকলে ইজ নট আর থাকলে আর নট ওয়াজ নট হ্যাভ নট শ্যাল নট ক্যান নট লাইক দিস ইউ ক্যান রাইট অ্যাফার্মেটিভ টু negative okay dear student now if you don't have this auxiliary verb that means principal verb আমরা সেন্টেন্স যদি লিখি he writes a letter দেখো এখানে writes একটাই মাত্র ভার্ব মেইন ভার্ব এখানে তোমার সেই অক্সিলারি ভার্বগুলো নেই am is আর was আর এই ভার্বগুলো নেই তাহলে এটা আমরা কি করব সেকেন্ড নিয়ম আমরা লিখে দিয়েছিলাম যে যদি অক্সিলারি ভার্ব না থাকে তাহলে আমরা লিখব ডু ডাস ডিড অ্যান্ড দেন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অ্যাজ ইট ইজ সেন্টেন্স অফ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং এস আছে এখানে যদি এস থাকে তাহলে আমরা কি নিয়ে আসবো ডাজ নিয়ে আসবো তাহলে আমরা লিখবো এখানে হি ডাজ এরপরে লিখব নট ডাজ নট এবং ডাজ নটের পরে কী হবে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম রাইটস আছে এখানে রাইটসে এস বাদ দাও তাহলে কী হবে রাইট এ লেটার হি ডাজ নট রাইট এ লেটার ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার যে ডু ডাজ অ্যান্ড ডিড এগুলোর পরে সবসময় ভার্বের মেইন ফর্ম বসবে V1 ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে মেইন ফর্ম অফ ভার্ব ডু ডাজ ডিড এরপরে ভার্বের মেইন ফর্ম মূল ফর্ম বসবে প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট নাও অ্যানাদার সেন্টেন্স আই ক্যান রাইট they played ফুটবল দে প্লেড ফুটবল দেখো এখানে প্লেড এটা পাস্ট টেন্সের সেন্টেন্স আমরা এখানে যদি পাস্ট টেন্স থাকে তাহলে আমরা কি লিখবো ডিড নিয়ে আসবো তাহলে নেগেটিভ পড়ার সময় আমরা লিখবো দে ডিড নট আনতে হবে আমাদের ডিড নট এবং ডিড নট পরে ভার্বে কী হবে প্রেজেন্ট ফর্ম ডিড নট প্লে ফুটবল
did not, and then verb in the present form. They played football, they did not play football. Another sentence I can write, he bought a pen yesterday. He bought a pen yesterday. Bought এটা একটা past tense এর word, তাহলে তোমার কি নিয়ে আসতে হবে? Did not নিয়ে আসতে হবে। Okay. Right now, he did not buy. Bought a present form buy. He did not buy a pen yesterday. He did not buy a pen yesterday. Okay, dear student. Now, I think all of you have understood the changing of sentence affirmative to negative. Okay, dear student. I think all of you have understood the class. Again, I want to say you have to maintain social distance to keep you safe and sound. And last of all, I want to thank District Education Office, Gopalganj, for giving us this opportunity to take the class in online virtual form. A lot of thanks to the authority for making these arrangements of online class. Thank you all.